Gopijana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna the two Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Niyam Sankirtan ki jai. Israel Bhaktavinda ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. All right. I'm not sure where we are today. It's chapter 9, verse 12.
my mark got lost again. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatihim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavat Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Chapter 9, third canto, verse 12. Nati prasidati tato prachito prachara aradita suragana vidi bada kamai yat sarva bhuta daya yasad alab yayaiko nana janesh bhavahita Suridantaratma. My Lord, you are not very much satisfied when you are worshipped by the demigods, who arrange for your worship very pompously with various paraphernalia, but who are full of material hankerings. As the supersoul, you are situated in the heart of all the living beings, just to show them your causeless mercy, and you are their eternal well-wisher. But you are unavailable for the non-devotee. Продолжаем читать третью песнь Шримад Бхагаватам, 9 глава, 12 стих. «О мой Господь, Тебе не приносит особого удовольствия поклонения полубогов, которые устраивают пышные церемонии, предлагая Тебе всевозможные атрибуты поклонения, но при этом сохраняют множество материальных желаний. По своей беспричинной милости Ты находишься в сердце каждого в образе сверхдуши и неизменно желаешь добра всем живым существам, однако для непреданных Ты остаешься недоступным». The demigods and the celestial heavenly planets, who are appointed administrators of the material affairs, are also devotees of the Lord, but at the same time they have desires for material opulence and sense gratification. The Lord is so kind that he awards them all sorts of material happiness, more than they desire. But he is not satisfied with them because they are not pure devotees. The Lord does not want any one of his innumerable sons, living entities, to remain in the material world of threefold misery, to perpetually suffer the material pangs of birth, death, old age, and disease. Полубоги, обитающие на райских планетах и управляющие делами во Вселенной, также являются преданными Господа, но вместе с тем в их сердцах живет желание материального богатства и чувственных удовольствий. По своей доброте Господь дает им возможность испытать самые утонченные материальные наслаждения, о каких можно только мечтать, но при этом остается недоволен ими, ибо они не являются его чистыми преданными. Господь не хочет, чтобы кто-нибудь из его бесчисленных сыновей, живых существ, оставался в исполненном тройственных страданий материальном мире, обрекая себя на вечные муки рождения, смерти, старости и болезней. The demigods in the heavenly planets, and many devotees on this planet also, want to remain in the material world as devotees of the Lord and take advantage of material happiness. So they do so at the risk of falling down to the lower status of existence, and thus make the Lord dissatisfied with it. Полубоги, обитающие на райских планетах, так же, как и многие преданные Господа на Земле, хотят продолжать жить в материальном мире, служить здесь Господу и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем. Однако, оставаясь в материальном мире, они рискуют деградировать и родиться в низших формах жизни, и потому Господь недоволен ими. Pure devotees are not desirous of any material enjoyment, nor are they averse to it. They completely dovetail their desires with the desires of the Lord and perform nothing
on their personal account. Arjuna is a good example. On his own sentiment, due to family affection, Arjuna did not want to fight, but finally, after hearing Srimad Bhagavatam, he agreed to fight in the interest of the Lord. Therefore, the Lord is very much satisfied with pure devotees because they do not act for sense gratification, but only for the terms of the Lord's desire. As Paramatma or Super Soul, he is situated in everyone's heart, always giving everyone the chance of good counsel. Thus, everyone should take opportunity to render transcendental loving service to him wholly and solely. Wholly and solely. Only and complete, that means. Чистые преданные не стремятся к материальным наслаждениям, но и не отрицают их. Они согласуют свои желания с желаниями Господа и ничего не делают для себя лично. Яркий пример тому Арджуна. Движущий эгоистической привязанностью к родным и близким, Арджуна поначалу отказался участвовать в битве, но в конце концов, выслушав Шримад Бхагават-гиту, он согласился сражаться, выполняя волю Господа. Поэтому Господь всегда доволен чистыми преданными, которые действуют не ради эгоистического удовлетворения собственных чувств, а только ради того, чтобы исполнить желание Господа. The non-devotees, however, are like neither the demigods nor the pure devotees, but are averse to any transcendental relationship with the Lord. They have revolted against the Lord and must perpetually undergo the reactions of their own activities. В форме параматмы или сверхдуши Господь находится в сердце каждого живого существа, давая всем возможность услышать добрый совет. Поэтому каждый из нас должен воспользоваться этой возможностью и посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Кроме этих двух категорий живых существ, есть еще непреданные, которые не похожи ни на полубогов, ни на чистых преданных, так как они не хотят иметь никаких отношений с Господом. Восстав против Господа, они обрекли себя на пребывание в этом мире, где вынуждены вечно пожинать плоды собственной деятельности. Bhagavad Gita 4:11 states, Yaya tamam prapadyante, tams tataiva bhajamyaham. Although the Lord is equally kind to every living entity, the living beings, for their own part, are able to please the Lord to either a greater or lesser extent. The demigods are called sakama devotees, or devotees with material desires in mind, while the pure devotees are called nishkama devotees because they have no desires for their personal interest. The sakama devotees are self-interested because they do not think of others, and therefore they are not able to satisfy the Lord perfectly. Whereas the pure devotees take the missionary responsibility of turning non-devotees into devotees, and they are therefore able to satisfy the Lord more than the demigods. The Lord is unmindful of the non-devotees, although he is sitting within everyone's heart as well-wisher and super soul. Also, however, he also gives them a chance to receive his mercy through the pure devotees who are engaged in missionary activities. В Бхагавад-гите 4.11 говорится: «Хотя Господь одинаково благосклонен ко всем живым существам, они со своей стороны по-разному удовлетворяют Господа, одни в большей степени, другие в меньшей. Полубогов называют преданными сакама, то есть преданными, в умах которых сохраняются материальные желания, а чистых преданных, лишенных эгоистических желаний и интересов, называют преданными нишкама. Преданные сакама эгоистичны, ибо не думают о других, поэтому они не способны полностью удовлетворить Господа. Но чистые преданные посвящают себя миссионерской деятельности, обращая непреданных в преданных, и потому Господь доволен ими гораздо больше, нежели полубогами. Что же касается непреданных, то Господь не уделяет им особого внимания, хотя как доброжелатель и сверхдуша пребывает в сердце каждого живого существа. Однако даже непреданным Он предоставляет возможность заслужить Его благосклонность, посылая к ним своих чистых преданных, занятых миссионерской деятельностью. Sometimes the Lord descends himself for missionary activities, as he did in the form of Lord Chaitanya.
but mostly he sends his bona fide representatives, and thus he shows his causeless mercy toward the non-devotees. The Lord is so satisfied with his pure devotees that he wants to give them the credit for the missionary success, although he could do the work personally. This is a sign of his satisfaction with his pure niskama devotees compared to the sakama devotees. By such transcendental activities, the Lord simultaneously becomes free from the charge of partiality and exhibits his pleasure with the devotees. Иногда Господь сам приходит в материальный мир, чтобы проповедовать, как делал это Господь Чайтанья, но чаще Он посылает сюда своих истинных представителей, являя непреданным свою беспричинную милость. Господь так любит своих чистых преданных, что хочет, чтобы они прославились, проповедуя Его послание, поэтому Он посылает их, хотя вполне мог бы все сделать сам. В этом выражается Его особая благосклонность к чистым преданным нишкама, недоступная для преданных сакама. Такая трансцендентная деятельность позволяет Господу отвести от себя обвинения в пристрастии и в то же время показать, как Он доволен своими преданными. Now the question arises, if the Lord is sitting in the hearts of the non-devotees, why are they not moved to become devotees? It may be answered that the stubborn non-devotees are like barren land or an alkaline field, where no agriculture activities can be successful. Может возникнуть вопрос, если Господь пребывает также в сердцах непреданных, то почему они не становятся преданными? В ответ на этот вопрос можно сказать, что сердца упрямых непреданных подобны бесплодной пустоши или солончаку, на котором ничего не растет. Будучи частицей Господа, каждое живое существо наделено некоторой долей независимости. As part and parcel of Lord, every individual living entity has a minute quantity of independence, and by misuse of this minute independence, the non-devotees commit offense after offense to both the Lord and his pure devotees engage in missionary work. As a result of such acts, they become barren as an alkaline field where there is no strength to produce. Будучи частицей Господа, каждое живое существо наделено некоторой долей независимости. Неправильно используя свою независимость, непреданные постоянно оскорбляют Господа и Его чистых преданных, занятых миссионерской деятельностью. Эти оскорбления превращают их сердца в бесплодный солончак, на котором посеянные семена не дают всходов. There's a lot in that paragraph worth remembering. В этом параграфе много чего, что неплохо было бы запомнить. The difference between the pure devotee and the materially attached devotee. Например, разница между чистым преданным и преданным, который привязан к материальному. And there's one line that says, devotees are not looking for material enjoyment, nor are they averse to it. If it somehow comes, they accept it. If it doesn't come, they don't. Здесь говорится, что преданные, они не ищут чувственных наслаждений и не зависят от них. И если они приходят, то они их принимают, а если нет, то они особо не страдают от этого. And Krishna is trying to give everybody, but some souls, they just don't want it. So И Кришна пытается... Even though he sends devotees, even comes himself, not everybody will take. Иногда Кришна приходит сам, и даже если он приходит, несмотря на то, что он приходит сам, не все готовы его принять. Like we read Nityananda himself, and Haridas, Lord Brahma and Mahavishnu went door to door, but some people chased them away. Как, например, Господь Нитьянанда и Харидас, который является
Брамой, Господом Брамой и Нитянанда, который является Махавишну. Они ходили от двери к двери, но тем не менее некоторые прогоняли их. Okay, text 13. Samato vivida karma bir advarajayar danena chogra tapasa paricharyayacha aradhanam bhagavatastava satkriyarto dharmo pita kaichid mriyatena yatra. But the pious activities of the people, such as the performance of Vedic rituals, charity, austere penances, and transcendental service, performed with a view to worship you and satisfy you by offering you the fruit of results, are also beneficial. Such acts of religion can never go in vain. Благочестивая деятельность людей, исполнение ведических ритуалов, раздача милостыни, аскезы и трансцендентное служение также благотворно, если они совершают ее, видя в ней одну из форм поклонения тебе и, стремясь удовлетворить тебя, жертвуют тебе ее плоды. Такая праведная деятельность никогда не проходит даром. Purport by Srila Prabhupada, of course. Absolute devotional service conducted in 9 different spiritual activities, hearing, chanting, remembering, worshiping, praying, does not always appeal to people with a pompous nature. They are more attracted by the Vedic sacrificial rituals and other costly performances of social religious shows. But the process, according to the Vedic injunctions, is that the fruits of all such activities should be offered to the Supreme Lord. Абсолютное преданное служение, включающее в себя 9 видов духовной деятельности, слушание, повторение, памятование, поклонение, вознесение молитв и так далее, далеко не всегда привлекает людей, которые любят пышность. Таким людям больше всего по душе рассчитанные на внешний эффект ведические ритуалы и помпезные религиозные церемонии, проводимые при большом скоплении народа. Однако необходимо помнить, что согласно предписаниям Вед, плоды всех благочестивых действий должны приноситься в жертву Верховному Господу. In the Bhagavad Gita 9:27, the Lord demands that whatever one may do in one's daily activities, such as worship, sacrifice, and offering charity, all the results should be offered to Him only. This offering of the results of pious acts comes unto the Supreme Lord as a sign of devotional service to the Lord, and it is a permanent value, whereas enjoying the same results for oneself is only temporary. В Бхагавад-гите 9.27 Господь требует, чтобы, совершая обряды и жертвоприношения или раздавая милостыню, человек посвящал все плоды своей ежедневной благочестивой деятельности только Ему. Принося плоды своей благочестивой деятельности в жертву Верховному Господу, человек занимается преданным служением, которое дарует ему вечное благо, а тот, кто сам наслаждается плодами своего благочестия, очень быстро истощает их запас. That's a famous verse that everyone knows, Bhagavad Gita 9:27. Yat karoshi yadasnashi yat jahosi dadasa yat tapasyasa konteya tat karushva madarpanam. All that you do, whatever you eat, whatever you offer, give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Бхагавад-гита 9.27 – это довольно известный стих, и он звучит так. «Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне». Of course, when Lord Chaitanya asked Ramananda Roy, Ramananda gave this verse and he said, no, that's superficial. That's not the topmost. Give me more, give me more. Когда Господь Чайтанья спросил об этом стихе Рамананда Роя, он процитировал его, но Господь Чайтанья сказал, что нет, этого недостаточно, скажи больше.
Anything done as an account of the Lord is a permanent asset and accumulates in the form of unseen piety for gradual promotion to the unalloyed devotional service of the Lord. These undetected pious activities will one day result in full-fledged devotional service by the grace of the Supreme Lord. Therefore, any pious act done on account of the Supreme Lord is recommended here, that those who are not is also recommended here for those who are not pure devotees. Все, что человек делает для Господа, навсегда остается с ним и, накапливаясь, образует невидимый запас благочестивых поступков, который помогает ему постепенно достичь уровня беспримесного преданного служения Господу. Милостью Верховного Господа скрытые результаты нашей прошлой благочестивой деятельности выльются однажды в подлинное, безоговорочное, преданное служение Ему. So that's like chapter 12, where Krishna says, best you should think of him always or whatever, but if you can't do that, then you should practice sadhana, and if you can't do that, you should meditate or give some charity. He gives something for everybody. Everything is a step along the way. It accumulates. Это примерно как 12 глава Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что лучше, конечно, тебе поклоняться мне, но если ты не можешь этого делать, тогда следуй садхане. Если ты не можешь этого делать, тогда делай что-то другое. То есть там дается путь каждому, и чтобы шаг за шагом мы поднялись до высшей ступени. So we should not condemn those people, but we should try to think of ways to engage them in Krishna's service. Поэтому мы не должны отказываться от таких людей, но мы должны думать, каким образом мы можем занять их в преданном служении. That's why we want to have a lot of festivals and Harinam, and then people just unconsciously, if they just appreciate it, they just dance a little bit, or they just, give a donation, and they get benefit. Поэтому мы хотим, чтобы проводилось много фестивалей и харинам, потому что люди хотя бы могут потанцевать или дать какое-то пожертвование и таким образом послужить и получить благословение. And of course, prasadam distribution, very important. И, конечно же, распространение прасада также очень важно. Okay, next verse. Shasvat Sarupa Mahasaiva Nipita Beda Mohaya Bodha Dishanaya Nama Parasmai Vishod Baba Stitilayeshu Nimitta Lila Rasayate Nama Idam Chakrimeshwaraya. Let me offer my obeisances under the supreme transcendence, who is eternally distinguished by his internal potency. His indistinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self-realization. I offer my obeisances unto him who by his pastimes enjoys the creation, maintenance, and dissolution of the cosmic manifestation. Я в глубоком почтении склоняюсь перед высшим трансцендентным началом, чья вечная форма, созданная его внутренней энергией, отличает его от всего остального. Его бесформенный, безличный аспект открывается разуму людей, достигших самоосознания. Я приношу поклоны тому, кто, наслаждаясь своими играми, творит, поддерживает и разрушает материальный космос. Report. The Supreme Lord is eternally distinguished from the living entities by his internal potency, although he is also understood in his impersonal feature by self-realized intelligence. Devotees of the Lord, therefore, offer all respectful obeisances under the impersonal feature of the Lord. The word rasa is significant herein. The ras dances performed by Lord Krishna in the company of the cowherd damsels of Vrindavan, and the personality of Godhead, Garbhodakashai Vishnu, is also engaged in rasa enjoyment with his external potency
by which he creates, maintains, dissolves the entire material manifestation. Indirectly, Lord Brahma offers his respectful obeisances unto Lord Sri Krishna, who is factually ever engaged in rasa enjoyment with the gopis, as confirmed in the Gopal Tapani Upanishad in the following words: Parardante sobhujata gopavesho me purusha purastad avirbhova. The distinction between the Lord and the living entity is definitely experienced when there is sufficient intelligence to understand his internal potency as distinguished from the external potency by which he makes possible the material manifestation. Внутренняя энергия Верховного Господа выделяет его среди всех других живых существ, хотя разуму тех, кто осознал свою духовную природу, открывается также безличный аспект Господа. Поэтому преданные Господа в почтении склоняются перед его безличным аспектом. В данном стихе особенно важным является слово «раса». Господь Кришна наслаждается танцем раса с пастушками Вриндавана, а личность Бога Гарбхадакашая Вишну наслаждается расой со своей внешней энергией, посредством которой он творит, поддерживает и разрушает материальный космос. Косвенно Господь Брахма выражает в этом стихе почтение Господу Шри Кришне, который вечно наслаждается танцем расы с гопи, что подтверждает Гопала Тапани Упанишад. Разницу между Господом и живыми существами может ощутить лишь тот, кто достаточно разумен, чтобы понять, чем внутренняя энергия Господа отличается от его внешней энергии, посредством которой он творит материальный мир. Yasya avatara guna karma vidambanani namani ye suvikame vishasa krinanti tenai janma shamalam sahasaiva hitva samyant yapavitanuvitam tam ajam prapaje. Let me take shelter of the lotus feet of him whose incarnations, qualities, and activities are mysterious imitations of worldly affairs. One who invokes his transcendental names, even unconsciously at the time he quits his body life, is certainly washed immediately from the sins of many births and attains him without fail. Я укрываюсь под сенью лотосных стоп того, чьи воплощения, качества и деяния непостижимым образом воспроизводят формы, качества и деятельность этого мира. Тот, кто, расставаясь с жизнью, произносит, пусть неосознанно, его трансцендентные имена, тотчас освобождается от всех грехов, совершенных им в течение многих жизней, и достигает его обители. The activities of the incarnations of the personality of Godhead, Supreme Personality of Godhead, are a kind of imitation of the activities going on in the material world. He is just like an actor on a stage. An actor imitates the activities of the king on stage, although actually he is not the king. Similarly, when the Lord incarnates, he imitates parts with which he has nothing to do. In the Bhagavad Gita 14, it is said that the Lord has nothing to do with the activities in which he is supposedly engaged. Namam karmani lipanti name karma pale spriha. Деяния воплощений Верховной Личности Бога являются своего рода подражанием деятельности живых существ, населяющих материальный мир. Господа, воплощающегося в материальном мире, можно уподобить актеру на сцене. Играя свою роль, актер подражает действиям царя, хотя на самом деле царем не является. Подобно этому, воплощаясь здесь, Господь играет совершенно чуждые ему роли. В Бхагавад-гите 4.14 говорится, что Господь не имеет ничего общего с той деятельностью, которой якобы занимается. Namam karmani lipanti name karma pale spriha. Itimam yo bijanati
Karma bir nasabedi. This is the verse from Bhagavad Gita 4:14. There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruit of the actions of work. Никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. There's also a verse in the 9th chapter where Krishna says how he's doing everything, but this work does not bind me. Есть также стих в 9 главе, где Кришна говорит, как он занимается различной деятельностью, но эта деятельность не связывает его. If I get it exactly. He's describing how, that he creates and destroys again and again the whole universe. Then he says, this is 9:9. Nachamam tani karmani nibadnati dhananjaya udasinavad asinam asaktam teshu karmastu. O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. Бхагавад-гита 9.9. О Дhananjaya, все это никак не связывает меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, я остаюсь как бы непричастным к ней. That's after he's described it, how he creates the entire universe and he's inside of everything and outside of everything and everything is under his control. But he says, this does not bind me. So he's not like an ordinary person. He's neutral, doing all those things, but neutral. Это после того, как он описывает, как он создает и разрушает материальную вселенную. Он говорит, что он делает все это, но тем не менее эта деятельность не порабощает его. То есть он остается нейтрален по отношению к этой деятельности. Okay. He is supposedly engaged. Naman karmani lipanti name karmas palepiha. The Lord is omnipotent. Simply by his will, he can perform anything and everything. When the Lord appeared as Lord Krishna, he played the part of the son of Yasoda and Nanda, and he lifted the Govardhan hill, although lifting a hill is not his concern. He can lift millions of Govardhan hills by his simple desire. He does not need to lift it with his hand. Господь всемогущ, стоит ему захотеть, и любое его желание тотчас исполнится само собой. Придя на землю в образе Господа Кришны, он играл роль сына Яшоды и Нанды, и во время своих игр поднял холм Говардхана, хотя ему совсем не обязательно было делать это. Стоит ему захотеть, и миллионы таких холмов, как Говардхана, сами поднимутся в воздух, ему незачем поднимать их рукой. But he imitates the ordinary living entity by his lifting. At the same time, he exhibits his supernatural power. Thus, his name is chanted as the lifter of Govardhan Hill, or Shri Govardhandari. Therefore, his acts and his incarnations and his partiality to the devotees are all imitations only, just like the acts of an expert dramatic player on a stage. His acts in that capacity, however, are all omnipotent, and the remembrance of such activities of the incarnations of the Supreme Personality of Godhead is as powerful as the Lord himself. Ajamil remembered the holy name of the Lord, Narayana, by merely calling the name of his son. Поднимая холм, Господь подражает действиям обыкновенного живого существа и в то же время демонстрирует свое сверхъестественное могущество. Поэтому одно из его имен Шри Говардхана-дари, что значит «поднявший холм Говардхана». Таким образом, деяния, которые он совершает, воплощаясь в этом мире, и знаки особой благосклонности, которые он оказывает своим преданным, не более чем имитация, что-то вроде грима на искусном драматическом актере.
Однако, какую бы роль ни играл Господь, все его действия остаются действиями всемогущего Господа, и потому памятование о деяниях воплощения и верховной личности Бога не менее могущественно, чем сам Господь. А Джамила произнес святое имя Господа Нараяна, зовя своего сына, которого звали Нараяной, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы он смог достичь высшего совершенства. Therefore, his acts and his incarnations and his partiality to the devotees are all imitations only, just like the acts of an expert dramatic player on a stage. His acts in that capacity, however, are all omnipotent, and the remembrance of such activities of the incarnations of the Supreme Personality of Godhead is as powerful as the Lord himself. Jamil remembered the holy name of the Lord Narayan by merely calling the name of his son Narayan, and that gave him complete opportunity to achieve the highest perfection in life. Однако, какую бы роль ни играл Господь, все его действия остаются действиями всемогущего Господа, и потому памятование о деяниях воплощения Верховной Личности Бога не менее могущественно, чем сам Господь. А Джамила произнес святое имя Господа Нараяна, зовя своего сына, которого звали Нараяной, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы он смог достичь высшего совершенства. Okay, next verse. Yova aham cha girishas cha vibhu swayam cha chit yud bhava pralaya hetava atmamulam bitva tripad bavrida eka uru prarohas tasmai namo bhagavate bhuvana drumaya. Your Lordship is the root of the tree of the planetary systems. This tree has grown by first penetrating the material nature of the three trunks, as me, as you, and as Shiva, for creation, maintenance, and dissolution. We three have grown with many branches. Therefore, I offer my obeisance unto you, the tree of the cosmic manifestation. Изначальный корень дерева планетных систем. Это дерево проросло сквозь материальную природу тремя стволами, которыми являются три божества – Я, Шива и Ты, всемогущий, ответственный за Я, Шива и Ты, всемогущий, ответственный за сотворение, поддержание и разрушение Вселенной, а от нас отходят многочисленные ветви. Поэтому я в почтении склоняюсь перед Тобой, древом материального космоса. Your Lordship is the prime root of the tree of the planetary systems. This tree has grown by first penetrating the material nature in three trunks. I read that. Okay, purport. The tree of the cosmic manifestation is grossly divided into three worlds, upper, lower, and middle planetary systems. And then it broadens into the cosmos of 14 planetary systems with the Supreme Personality of Godhead as the supreme root. Material nature, which appears to be the cause of the cosmic manifestation, is only the agent or energy of the Lord. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9:10. Maya dikshena prakate suyate sacharacharam. Acting under the superintendence of the Supreme Lord, material nature appears to be the cause of all creation. Maintenance and dissolution. The Lord expands himself into three, Brahma, Vishnu, and Shiva, for maintenance, creation, and destruction, respectively. Of the three principal agents controlling the three modes of material nature, Vishnu is the Almighty, even though he is within material nature for the purpose of maintenance. He is not controlled by the laws of material nature. Сначала материальный космос разделяется на три мира – высшие, низшие и средние планетные системы, которые затем разветвляются на 14 планетных систем, и корнем всего мироздания является Верховная Личность Бога.
Материальная природа, которая на первый взгляд кажется причиной космического проявления, всего лишь посредник или энергия Господа. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите 9.10. Всей деятельностью материальной природы руководит Верховный Господь, и только благодаря этому кажется, будто материальная природа является причиной процессов созидания, поддержания и разрушения Вселенной. Чтобы творить, поддерживать и разрушать материальный мир, Господь принимает три формы – Вишну, Брахмы и Шивы. Из трех главных посредников Господа, повелевающих тремя гунами материальной природы, Вишну является Всевышним. Даже находясь в материальном мире и поддерживая его, он не подчиняется законам материальной природы. The other two, Brahma and Shiva, although almost as greatly powerful as Vishnu, are within the control of the material energy of the Supreme Lord, and as such secondary agents of as the Manus, Marichi, and other great sages. Therefore, the conception of many gods controlling the many departments of material nature is ill-conceived of by the foolish pantheist. God is one without a second, and he is the primal cause of all causes. As there are many departmental heads of government affairs, so there are many heads of management of the universal affairs. Два других божества, Брахма и Шива, обладая почти таким же могуществом, как Вишну, все же находятся под властью материальной энергии Верховного Господа. Скудоумные пантеисты неправильно понимают концепцию существования пантеона богов, управляющих различными сферами деятельности материальной природы. Бог один и только один, и он является изначальной причиной всех причин. Однако, подобно тому, как делами государства ведает правительство, которое состоит из множества министров и других чиновников, Вселенной управляют многочисленные правители-полубоги. Due to a poor fund of knowledge, the impersonalist does not believe in the personal management of things as they are. But in this verse, it is clearly explained that everything is personal and nothing is impersonal. We have already discussed this point in the introduction, and it is confirmed here in this verse. The tree of the material manifestation is described in the 15th chapter of the Bhagavad Gita as the Ashvata tree, whose root is upward. We have actual experience of such a tree when we see the reflection or shadow of a tree on the surface of a reservoir of water. The reflection of the tree on the water appears to hang down from its upward roots. The description of the tree of creation in the Bhagavad Gita proves that this material world is Parabrahman. Vishnu, in the manifestation of his internal potency, known as the Vaikuntha Lokas, the actual tree exists, and the tree of the material nature is only a shadow of this actual tree. The impersonalist theory that Brahman is devoid of all variegatedness is false, because the shadow tree described in the Bhagavad Gita cannot exist without there being a real tree. Только по своему невежеству имперсоналист не может поверить в то, что на самом деле всеми делами Вселенной управляют личности. Однако в данном стихе ясно сказано, что все сущее имеет личностную природу и что во всем мироздании нет ничего безличного. Мы уже говорили об этом во введении к Шримад Бхагаватам, и о том же самом говорится в данном стихе. Дерево материального космоса описано в 15 главе Бхагавад-гиты. Кришна сравнивает дерево материального мира с деревом Ашватхай, растущим корнями вверх. Такое дерево можно увидеть, если посмотреть на отражение дерева, стоящего на берегу какого-нибудь водоема. Отраженное в воде дерево кажется растущим вниз, а его корни обращенными вверх. Описанное здесь дерево творения не более чем отражение реальности или парабрамана Вишну. Настоящее дерево растет на Вайкунтха-локах, созданных его внутренней энергией, а дерево, отражающееся в водах материальной природы, всего лишь тень настоящего дерева. Представление имперсоналистов о том, что в Брахмане отсутствует многообразие, не соответствует истине, поскольку дерево-тень, описанное в Бхагавад-гите, существует не само по себе, а является отражением настоящего дерева.
Prabhupada gives the example of counterfeit money. Здесь Прабхупад дает пример денег. That if there's counterfeit money, that's counterfeit. It's not real money. То есть фальшивых денег. Если мы говорим о фальшивых деньгах, то они фальшивки, это не настоящие деньги. But the fact that there is counterfeit money means there is actually real money somewhere. Но факт того, что существуют фальшивые деньги, говорит о том, что настоящие деньги также существуют. Because the imitation has to be imitating something. So just like there's fake gods and fake religions. So people start to think there's no real God, because Потому что подражание или фальсификация чего-то подразумевает, что существует и подлинник. but if there's a fake, there has to be the real. И люди говорят, что нет Бога, Бога не существует. И если есть подделка, то значит есть оригинал. If there's a reflection, there has to be something that's being reflected. И если есть отражение чего-то, то значит, что есть какой-то объект, который отражается в этом отражении. Okay. In the manifestation of his internal potency known as the Vaikuntha Lokas, the actual tree exists, and the tree of this material nature is only the shadow of the actual tree. The impersonalist theory that Brahman is void of all variegatedness is false, because the shadow tree described in the Bhagavad Gita cannot exist without there being a real tree. The real tree is situated in the eternal existence of the spiritual nature, full of transcendental varieties, and Lord Vishnu is the root of that tree also. The root is the same, the Lord, both for the real tree. The root is the same, the Lord, both for the real tree and the false. But the false tree is only a perverted reflection of the real tree. The Lord, being the real tree, is here offered obeisances by Brahma on his own behalf and also on behalf of Lord Shiva. Настоящее дерево растет на вайкунтха-локах, созданных его внутренней энергией, а дерево, отражающееся в водах материальной природы, всего лишь тень настоящего дерева. Представление имперсоналистов о том, что в Брахмане отсутствует многообразие, не соответствует истине, поскольку дерево-тень, описанное в Бхагавад-гите, существует не само по себе, а является отражением настоящего дерева. Подлинное дерево находится в вечном мире духовной природы, исполненном трансцендентного многообразия, и корнем этого дерева также является Господь Вишну. У настоящего дерева и его отражения корень один и тот же, Господь, но иллюзорное дерево – это всего лишь искаженное отражение настоящего дерева. Перед этим Господом, который является настоящим древом, и склоняется Господь Брахма, выражая ему почтение от своего имени и от имени Господа Шивы. Loko vikama nirata kushale pramatta karman yayam twat udite bhavat archane swe yastavadasya balavaniya jivitasham sadyas chinat yaminishadaya namostu tasmai. People in general all engage in foolish acts, not in the really beneficial activities enunciated directly by you for their guidance. As long as their tendency for foolish work remains powerful, all their plans in the struggle for existence will be cut to pieces. I therefore offer my obeisance unto him who
acts as the eternal truth. В большинстве своем люди занимаются абсолютно бессмысленной деятельностью. Ты сам рекомендовал образ действий, благотворный для каждого, но они пренебрегают твоими советами. До тех пор, пока люди не избавятся от стремления заниматься бессмысленной деятельностью, все их планы, которые они строят, ведя борьбу за существование, будут обречены на крушение. Поэтому я склоняюсь перед тобой, действующим в образе вечного времени. Acts as eternal time. Purport. People in general are all engaged in senseless work. They are systematically unmindful of the real beneficial work, which is the devotional service of the Lord, technically called the Archana regulations. The Archana regulations are directly instructed by the Lord in the Narada Parancharatatra and are strictly followed by the intelligent men who know well that the highest perfectional goal of life is to reach Lord Vishnu, who is the root of the tree called the cosmic manifestation. Also, in the Bhagavatam and Bhagavad Gita, such regulated activities are clearly mentioned. Foolish people do not know their self-interest is in realization of Vishnu. В большинстве своем люди занимаются совершенно бесполезной деятельностью. При этом они сознательно избегают по-настоящему благотворной деятельности, преданного служения Господу, которое на языке Писаний называют сводом правил арчаны. Принципы арчаны, установленные самим Господом, изложены в Нарада Панчаратре, им неукоснительно следуют все, кто наделен разумом и знает, что высшей целью и совершенством жизни является достижение Господа Вишну, корня дерева материального мироздания. Кроме того, в Бхагаватам и Бхагавад-гите также говорится о необходимости такой регламентированной деятельности. Bhagavatam 7:5-30-32 says, Matirna Krishna Paratak Svatova Mito Vipadyeta Griha Vitanam Adanta Gobir Vishyatam Pamishram Punak Punas Charvita Charvananam Tate Vidu Swartakatemi Vishnum Turashaya Ye Bahirarta Manina Anda Yatandaya Upaniyamanas Te Pishatancham Ududam Nibuboda Naishamatis Tabad Uru Kramangrim Sprishat Yanarta Pagamo Yadarta Mahiya Sampada Rajo Bishekam Niskinshananam Na Pranita Yavat. Persons who are determined to totally rot in false material happiness cannot become Krishna-minded either by instructions from teachers, by self-realization, or by parliamentary discussions. They are dragged by the unbridled senses into the darkest region of ignorance, and thus they madly engage in what is called chewing the chewed. Because, okay, we'll stop there. Однако глупцы не понимают того, что истинное благо им может принести только постижение Вишну. В Бхагаватам сказано: «Тем, кто твердо решил сгноить себя в темнице иллюзорного материального счастья, никогда не обрести сознание Кришны. В этом им не помогут ни наставления учителей, ни познание себя, ни совместные обсуждения. Необузданные чувства увлекают этих людей в темнейшей области невежества, и потому в безумии своем они занимаются только тем, что жуют пережеванное». Chewing the chewed. Charvita charvananam. If the sugar cane is already chewed by the machine, you're not going to get any more juice out of it by chewing on it. Жуют пережеванное. Если, например, сахарный тростник уже прошел через эту соковыжималку, то он уже как бы сухой, из него уже вы не сможете получить сок. Although I've seen the elephants, they like to eat it even after it goes through the machine. Хотя видя, что слоны пытаются переживать этот тростник уже после того, как его обработали соковыжималками. Some really poor people, I don't think anymore, but
the kids, you know, they would be very poor, so getting some chewing gum was a big thing. Или, например, дети бедняков, очень бедные дети, они не могут себе позволить никаких сладостей, но они жуют жвачку. So they would keep it overnight and try to chew it again in the morning. И если уже у них появилась такая жвачка, то они просто на ночь ее кладут в сторону, а утром опять ее жуют. But what it really refers to is sense gratification, trying to get pleasure out of intoxication or sex or gambling. It always turns to poison, but they keep trying, chewing the chewed. Но в данном контексте подразумевается, что мы пытаемся получить наслаждение из каких-то материальных вещей, которые в конце концов приводят к страданиям. То есть мы пытаемся жевать пережеванное. Because of their foolish activities, they are unaware of the ultimate goal of human life is to achieve Vishnu, the Lord of the cosmic manifestation. And so their struggle for existence is in the wrong direction of material civilization, which is under the external energy. They are led by similar foolish persons, just as one blind man is led by another blind man, and both fall into the ditch. Поглощенные своей бессмысленной деятельностью, они не подозревают о том, что высшей целью человеческой жизни является достижение Вишну, Господа мироздания. Поэтому все их усилия сосредоточены на борьбе за существование в пределах заблудшей материалистической цивилизации, которая находится под властью внешней энергии Господа. Их ведут за собой такие же глупцы, как они сами, подобно тому, как один слепой ведет за собой другого, в результате чего оба падают в канаву. Such foolish men cannot be attracted toward the activities of the Supreme Powerful, who is actually the neutralizing measure for their foolish activities, unless and until they have good sense to be guided by the great souls who are completely freed from material attachment. Таких глупцов не привлекают деяния Верховного Всемогущего, который один способен избавить их от расплаты за все совершенные ими глупости. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не станут достаточно разумными, чтобы прислушаться к наставлениям великих душ, избавившихся от материальных привязанностей. In the Bhagavad Gita, the Lord asks everyone to give up all other occupational duties and absolutely engage in archana activities or in pleasing the Lord. But almost no one is attracted to such archana activities. Everyone is more or less attracted by activities which are conditions of rebellion against the Supreme Lord. The system of jnana and yoga are also indirectly rebellious acts against the Lord. There is no auspicious activity except archana of the Lord. Jnana and yoga are sometimes accepted within the purview of archana when the ultimate aim is Vishnu and not otherwise. The conclusion is that not only the devotees of the Lord are bona fide human beings eligible for salvation, others are vainly struggling for existence without any actual benefit. В Бхагавад-гите Господь обращается к каждому из нас с просьбой оставить все прочие занятия и целиком посвятить себя арчане, деятельности, угодной Господу. Однако, за редким исключением, деятельность, регулируемая правилами арчаны, не привлекает людей. Все в этом мире в той или иной степени привязаны к деятельности, противоречащей воле Верховного Господа. Занятия гьяной и йогой также косвенно отрицают власть Верховной Личности Бога. Единственной по-настоящему благотворной деятельностью является арчана, поклонение Господу. Гьяну и йогу иногда включают системы арчаны,
но в этом случае на них смотрят как на вспомогательные средства, способствующие достижению конечной цели Господа Вишну. Из всего вышесказанного следует, что только преданные Господа достойны называться людьми и обрести освобождение, тогда как все остальные просто растрачивают свои силы в бессмысленной борьбе за существование, не получая от этого никакого блага. Trying to show this, but it's weird how this works. But just I'm in someone's house and they have this original Krishna book. Я недавно был в гостях, и у них есть вот эта изначальная, ну то есть оригинальная книга о Кришне. If you ever seen them, you see how big it is. Смотрите, какая она большая. Wow. It's almost the size of my computer, very close, just like half an inch on each side. Она практически размером с мой компьютер. This is volume 2. Wow. Это второй том. And it has about 36 pictures. Тут 36 картин. Volume 1 was thicker and had 64 pictures. Anyway. Первый том, он толще, там 64 картины. And when we had these, we were selling them for $5. И когда они вышли, мы их продавали за $5. And at one point, it was very easy to sell them. Поэтому их очень легко было распространять. But I don't know why here they left out the letter from George Harrison. Maybe that was only in volume 1. But anyway, it's such a big, heavy book, and that people would buy it like crazy. Krishna. Такая огромная, тяжелая книга, но тем не менее люди ее просто, она шла на расхват. Because it had a George Harrison in it. Наверное, потому что это было письмо от Джорджа Харрисона. Yasmad bibem yahamapi dviparardra jishnam adyasita sakalaloka namaskritam yat tepi tapo bahusavo varunut samana tasmai namo bhagavate Dimakaya Tubhyam. Your Lordship, I offer my respectful obeisances unto you, who are indefatigable time and enjoyer of all sacrifices. Although I am situated in an abode which will continue to exist for the time duration of 2 Parardras, although I am the leader of all other planets in the universe, and although I have undergone many, many years of penance for self-realization, still I offer my respects unto you. О всемилостивый Господь, я в почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты являешься неутомимым временем и наслаждаешься всеми жертвоприношениями. Я повелеваю всеми планетами Вселенной и живу в обители, которая существует в течение 2 парадх. Многие годы я посвятила аскезам, чтобы достичь самоосознания, но несмотря на все это, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Brahmā is the greatest personality in the universe because he has the longest duration of life. He is the most respectable personality because of his penance, influence, prestige, etc. And still he has to offer his respectful obeisances unto the Lord. Therefore, it is incumbent upon all others who are far, far below the standard of Brahmā to do as he did and offer respects as a matter of duty. Брахма является самой великой личностью во Вселенной, ибо он живет дольше всех. Благодаря совершенным некогда аскезам, своему положению и авторитету,
Брахма пользуется во Вселенной самым большим уважением, однако даже ему приходится почтительно склоняться перед Господом. Поэтому все прочие живые существа, находящиеся на куда более низком уровне, чем Брахма, должны следовать его примеру и оказывать почтение Верховной Личности Бога. Tiryan manusya vibhudadishu jiva yonishu atmate chayatma kritasetu paripsaya yat reme nerasta vishayopyuvaruda dehas tasmai namo bhagavate purushottamaya. O my Lord, by your own will, you appear in the various species of living entities, lower animals, human beings, demigods, and others, to perform your transcendental pastimes. You are not affected by material contamination. You come just to fulfill the obligation of your own principles of religion, and therefore, O Supreme Personality, I offer my obeisances unto you for manifesting such different forms. О мой Господь, чтобы явить свои трансцендентные игры, Ты по собственной воле принимаешь формы различных живых существ, воплощаясь среди животных, стоящих ниже людей и среди полубогов. Тебя не может коснуться материальная скверна. Ты приходишь в этот мир только для того, чтобы исполнить обязанности, которые предусмотрены установленными Тобою принципами религии, и потому, о Верховная Личность, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, принимающим эти многообразные формы. The Lord's incarnations in different species of life are all transcendental. He appears as a human being in his incarnation as Krishna, Rama, etc. But he is not a human being. Anyone who mistakes him for an ordinary human being is certainly not very intelligent. As confirmed in Bhagavad Gita, Avajananti Mamuda, Manusim Tanamashrita. The same principle is applicable when he appears as a hog or a fish incarnation. They are transcendental forms of the Lord and are manifested under certain necessities of his own pleasure and pastimes. Such manifestations of the transcendental forms of the Lord are accepted by him mostly to enliven his devotees. All his incarnations are manifested whenever there is a need to deliver the devotees and maintain his own principles. Те воплощения, в которых Господь появляется среди различных видов живых существ, трансцендентны. В образе Кришны, Рамы и многих других воплощений он выглядит как человек, однако это еще не значит, что он является человеком. Те, кто принимает его за человека, не отличаются большим разумом. Это подтверждается в Бхагавад-гите 9.11. Тот же самый принцип действует и когда Господь воплощается в образе вепря или рыбы. Все это трансцендентные формы Господа, которые Он принимает в определенных обстоятельствах, чтобы получить удовольствие и явить свои игры. Господь воплощается в этих трансцендентных формах главным образом для того, чтобы прийти на помощь своим преданным. Всякий раз, когда возникает необходимость освободить преданных и утвердить в образе установленные им принципы религии, он по собственной воле нисходит в этот мир. I'll be right back. Окей. У нас небольшой перерыв.
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, text number 20. Yovid Yayanu Pahato Pidashara Vritya Nidram Uvaha Jatari Kritaloka Yatra Antarjale Hi Kashipu Sparshanu Kulam Vimormi Malini Janasya Sukham Vivrinvan. My Lord, you accept the pleasure of sleeping in the water of devastation, where there are violent waves, and you enjoy pleasure in the bed of snakes, showing the happiness of your sleep to intelligent persons. At that time, all the universal planets are stationed within your abdomen. О мой Господь, погруженный в сладкий сон, ты покоишься на водах потопа, а вокруг тебя бушуют свирепые волны. Ты наслаждаешься на ложе из змей, чтобы показать тем, кто наделен разумом, как сладок твой сон. В это время все планеты Вселенной находятся в твоем чреве. Purport. Persons who cannot think of anything beyond the limit of their own power are like frogs in a well, who cannot imagine the length and breadth of the great Pacific Ocean. Such people take it as legendary when they hear that the Supreme Lord is lying on his bed with it in the great ocean of the universe. They are surprised that one can lie down within the water and sleep very happily. But a little intelligence can mitigate this foolish astonishment. There are many living entities within the ocean who enjoy the material activities of eating and sleeping and defending and mating. If such insignificant living entities can enjoy within the water, why can't the Supreme Lord, who is all-powerful, enjoy sleeping on the cool body of the serpent amidst the turmoil of violent ocean waves? The distinction of the Lord is that his activities are all transcendental, and he's able to do anything and everything without being deterred by limitations of time and space. He can enjoy his transcendental happiness regardless of the material considerations. Люди, судящие обо всем на основании собственного ограниченного опыта, подобны колодезным лягушкам, которые не способны представить себе гигантские размеры Тихого океана. Когда такие люди слышат о том, что Верховный Господь покоится на своем ложе посреди огромного Вселенского океана, они называют это мифами. Их удивляет, что кто-то может безмятежно спать, лежа на воде. Однако, если немного поразмыслить, то это не кажется таким уж странным. В океанских глубинах обитает великое множество живых существ, которые едят, спят, обороняются, совокупляются, наслаждаясь своей материальной деятельностью. Если даже такие ничтожные существа могут наслаждаться, живя в воде, то почему всемогущий Верховный Господь не может наслаждаться сном на прохладном теле змея посреди бушующего океана?
Господа от других живых существ отличает то, что все его деяния трансцендентны, и он может делать все, что угодно, поскольку не ограничен временем или пространством. Он способен ощущать трансцендентное блаженство в любых условиях, независимо от материальных обстоятельств. 21. Yanami Padma Bhavanad Ahami Asamija Lokatrayopakaramo Yadanugrahena Tasmai Namastu Udarasta Bhavaya Yoga Nidra Vasana Vikasam Malinekshanaya. O object of my worship, I am born from the house of your lotus navel for the purpose of creating the universe by your mercy. All these planets of the universe were stationed within your transcendental abdomen while you were enjoying sleep. Now your sleep having ended, your eyes are opening like lotus blossoming in the morning. О, объект моего поклонения, по Твоей милости я появился на свет из обители Твоего лотосного пупка для того, чтобы сотворить Вселенную. Пока Ты безмятежно спал, все планеты Вселенной покоились в Твоем трансцендентном чреве. Теперь же, когда Твой сон закончился, Твои глаза открылись, словно лотосы, распускающиеся на восходе солнца. Brahma is teaching us the beginning of the archana regulations from morning 4 o'clock to night 10 o'clock. Early in the morning, the devotee has to rise from his bed and pray to the Lord, and there are other regulated principles for offering Mangal Artik early in the morning. Foolish non-devotees, not understanding the importance of archan, criticize the regulated principles, but they have no eyes to see that the Lord also sleeps by his own will. The impersonal conception of the Supreme is so detrimental to the path of devotional service that it is very difficult to associate with the stubborn non-devotees who always think in terms of material chiropractic. Здесь Брахма объясняет нам первые правила арчаны, в соответствии с которыми строится день преданного с 4 часов утра и до 10 часов вечера. Проснувшись рано утром, преданный должен вознести Господу молитвы. Существует также ряд других правил, согласно которым в ранние утренние часы проводится мангаларати. Не понимая смысла арчаны, глупые непреданные смеются над этими правилами. Они не способны понять, что Господь тоже спит, когда пожелает того. Представление о том, что Всевышний безличен, настолько затрудняет человеку доступ к преданному служению, что общение с упрямцами непреданными, которые обо всем судят с материальной точки зрения, становится практически невозможным. Impersonalists always think backwards. They think that because there is form and matter, spirit should be formless. Because in matter there is sleep, in spirit there cannot be sleep. And because the sleeping of the deity is accepted in archana worship, the archana is maya. All these thoughts are basically material. To think that matter, either positively or negatively, is still thinking materially. Knowledge accepted from the superior source of the Vedas is standard. Here in these verses of the Srimad Bhagavatam, we find that archana is recommended. Before Brahma took up the task of creation, he found the Lord sleeping on the serpent bed in the waves of the water of devastation. Therefore, sleeping exists in the internal potency of the Lord. And this is not denied by the pure devotee like Brahma and his disciplic succession. It is clearly said that the Lord slept very happily within the violent waves of the water, thereby demonstrating that he is able to do anything and everything by his transcendental will and not be hampered by any circumstances. Имперсоналисты обо всем судят от противного. Они считают, что раз материя обладает формой, то дух должен быть бесформенным. Раз в материальном мире существует сон, то в духовном мире сна не может быть. А поскольку система поклонения арчаны подразумевает, что божество может спать, то значит арчана – это майя.
Подобные представления по своей сути материалистичны. Материалистический образ мыслей, неважно позитивный или негативный, остается материалистическим. Непогрешимым является только знание, полученное из высшего источника, то есть из Вед. Эти стихи Шримад Бхагаватам рекомендуют людям следовать правилам арчаны. Прежде чем приступить к сотворению Вселенной, Брахма увидел, что Господь спит, покоясь на ложе из змей, которая раскачивалась на волнах вселенского потопа. Таким образом, во внутренней энергии Господа есть место сну, и чистые преданные Господа, такие как Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности, признают это. В данном стихе ясно сказано, что Господь безмятежно спал посреди бушующих океанских волн, демонстрируя этим, что может делать все, что угодно. The Mayavadi cannot think beyond the material experience, and thus he denies the Lord's ability to sleep within the water. His mistake is that he compares the Lord to himself, and that comparison is also a material thought. The whole philosophy of the Mayavadi school, based on not this, not that, neti neti, is basically material. Such thought cannot give one a chance to know the Supreme Personality of Godhead. Ничто не может воспрепятствовать осуществлению его трансцендентной воли. Мысль философов Майявади ограничена рамками их материального опыта, и потому они отрицают, что Господь может спать в воде. Их ошибка заключается в том, что они сравнивают Господа с собой, а подобное сравнение само по себе уже является порождением материального образа мыслей. Вся философия Майявады, построенная на принципе «ни то, ни это», в основе своей материальна. Такой подход лишает человека возможности постичь истинную природу Верховной Личности Бога. Soyam samasta jagatam sudadeka atma satvenayam mridayate bhagavan bhagena tenaiva medvishamanu sprisad yataham shvaksyami purvavad idam pranata priyoso. Let the Supreme Lord be merciful toward me. He is one friend and soul of all living entities in the world, and by his 6 transcendental opulences, he maintains all their ultimate happiness. May he be merciful toward me so that I, as before, may be empowered with the introspection to create, for I am also one of the surrendered souls who are dear to the Lord. Да будет Верховный Господь милостив ко мне. Он единственный друг и душа всех живых существ. С помощью своих 6 трансцендентных достояний он поддерживает существование всех, кто населяет этот мир, позволяя им обрести высшее счастье. Да будет он милостив ко мне и еще раз, как прежде, наградит меня способностью к самосозерцанию, позволяющей мне творить, ибо я одна из предавшихся ему душ, которые так дороги Господу. The Supreme Lord Purushottam, or Sri Krishna, is the maintainer of all in both the transcendental and material worlds. He is the life and friend of all because there is eternally natural affection and love between the living entities and the Lord. He is the one friend and well-wisher for all, and he is one without a second. The Lord maintains all the living entities everywhere by his 6 transcendental opulences, for which he is known as Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead. Lord Brahma prayed for his mercy so that Brahma might be able to create the universal affairs as he did before. Only by the Lord's causeless mercy could he create both material and spiritual personalities, like Marichi
and Narada, respectively. Brahma prayed to the Lord. Brahma prayed to the Lord, is very dear to the surrendered soul. The surrendered soul knows nothing but the Lord, therefore the Lord is very affectionate toward him. Верховный Господь Пурушоттама или Шри Кришна поддерживает существование всех, кто населяет трансцендентные и материальные миры. Он душа и друг каждого, поскольку все живые существа изначально связаны с Господом узами вечной любви и привязанности. Он единственный друг и доброжелатель всех живых существ. Он один и только один. Его называют Бхагаваном, верховной личностью Бога, ибо он обладает 6 трансцендентными достояниями, с помощью которых поддерживает всех живых существ во всех мирах. Брахма просит Господа милостиво даровать ему возможность воссоздать Вселенную такой, какой она была прежде. Только по беспричинной милости Господа Брахма сумел произвести на свет материалистичных и духовных личностей, таких как Маричи и Нарада. Брахма обратился с молитвами к Господу, ибо Господь очень дорог всем предавшимся Ему душам. Все помыслы предавшейся души сосредоточены исключительно на Господе, и потому Господь относится к ней с огромной любовью. Eshe prapana varado ramayama sakya yad yad karisyati grihita gunavatara tasmin swavikramamidam srijato picheto yunjita karma shamalam chayata vijayam. The Supreme Lord, the personality of Godhead, is always a benefactor of the surrendered souls. His activities are always enacted through his internal potency, Brahmā, the goddess of fortune. I pray only to engage in his service in the creation of the material world, and I pray that I not be materially affected by my work, for thus I may be able to give up the false prestige of being the creator. Верховный Господь, личность Бога, является вечным благодетелем всех предавшихся Ему душ. Свои деяния Он вершит с помощью своей внутренней энергии Рамы, богини процветания. Я молю только о том, чтобы Он позволил мне служить Ему, дав возможность создать материальный мир, и чтобы эта деятельность не оказала на меня материального влияния, ибо только по Его милости я смогу избавиться от ложной гордыни и не возомню себя Творцом. So here's Brahma's humble prayers. He's not praying for the power to create. He knows he's going to do that, but he's praying that he won't become proud for doing it. Это смиренные молитвы Брахмы. Он не молит Кришну о силе, чтобы создавать, то есть он знает, что он и так это сделает, но он просит его о силе не возгордиться этим. In the matter of material creation, maintenance, and destruction, there are 3 incarnations in the material modes of nature, Brahma, Vishnu, and Maheshwar. And the Lord's incarnation is Vishnu. In his internal potency is the supreme energy for all activities. Brahma, who is only an assistant in the matter of creation, wanted to remain in his actual position as an instrument of the Lord instead of becoming puffed up by the false prestige of thinking himself the creator. This is the way of becoming dear to the Supreme Lord and receiving him his full benedictions. Процессами сотворения, поддержания и разрушения материального мира ведают 3 воплощения гун материальной природы – Брахма, Вишну и Махешвара. Из них воплощение Господа в образе Вишну, экспансия, обладающая внутренней потенцией Господа, является той высшей энергией, которая обеспечивает всю совокупную деятельность Вселенной. Брахма всего-навсего выполняет функции одного из помощников Господа,
в процессе сотворения Вселенной, и потому здесь он просит Господа дать ему возможность все время помнить о нем, помнить о том, что он всего лишь орудие в руках Господа, чтобы он не возгордился и не возомнил себя истинным Творцом. Тот, кто следует примеру Брамы, становится дорог Господу и получает его благословение. Foolish men want to take credit for all the creations made by them, but intelligent persons know very well that not a blade of grass can move without the will of the Lord. Thus, all the credit for wonderful creations must go to him. By spiritual consciousness only can one be free from the contamination of material influences and receive the benedictions offered by the Lord. Создав что-либо, глупцы стремятся поставить это в заслугу самим себе, но разумный человек прекрасно знает, что даже травинка не шелохнется без дозволения Господа, поэтому заслуга сотворения всего чудесного и удивительного принадлежит Господу и только Ему одному. Лишь тот, кто обладает духовным сознанием, способен избавиться от скверны материальных привязанностей и получить благословение Господа. Nabi redad ihasuto ambasi yasya pumso vigana shakti raham asamananta shakti rupam vichitram idamasya vivrito me ma nirishishta nigamasya garam visarga. The Lord's potencies are innumerable as he lies down in the water of devastation. I am born as the total universal energy from the navel lake in which the lotus sprouts. I am now engaged in manifesting his diverse energies in the form of the cosmic manifestation. I therefore pray that in the course of my material activities, I may not be deviated from the vibration of the Vedic hymns. Энергиям Господа нет числа. Когда Он возлежит на водах потопа, из озера Его пупка вырастает лотос, и на этом лотосе появляюсь я, средоточие энергии Вселенной. Сейчас я занят тем, что проявляю Его многообразные энергии, которые принимают форму материального космоса. Поэтому я молюсь о том, чтобы, занимаясь материальной деятельностью, я не отклонился от звуков ведических гимнов. Every person engaged in the transcendental loving service of the Lord in this material world is prone to so many material activities. And if one is not strong enough to protect himself against the onslaught of the material influence, he may be diverted from the spiritual energy. In the material creation, Brahma has to create all kinds of living entities with bodies suitable to their material conditions. Brahma wants to be protected by the Lord because he has to contact many vicious living entities. An ordinary Brahmana may fall from the Brahma Tejas or the power of Brahminical excellence due to his association, but many fallen conditioned souls there are. Тем, кто занимается трансцендентным любовным служением Господу в материальном мире, приходится заниматься также материальной деятельностью, и если такой преданный недостаточно силен, чтобы оградить себя от влияния материальной природы, он может утратить связь с духовной энергией. В процессе сотворения Вселенной Брахма вынужден создавать всевозможные живые существа, наделяя их телами, которые соответствуют материальным условиям их обитания. Брахма просит Господа защитить его, поскольку в ходе этой деятельности он вынужден соприкасаться с великим множеством порочных живых существ. An ordinary Brahmana may fall from the Brahma Tejas, or the power of Brahminical excellence, due to his association with many fallen conditioned souls. Brahma, as the supremmost Brahmana, is afraid of such fall down. Therefore, he prays to the Lord
for the protection. This is a warning for all and one and all. Brahma wants to be protected by the Lord because he has to contact many vicious living entities. An ordinary Brahman Brahma has to create all kinds of living entities with bodies suitable just a minute. This is a warning for all in the spiritual advancement of life. Unless one is sufficiently protected by the Lord, he may fall down from his spiritual position. Therefore, one has to pray constantly to the Lord for protection and the blessings to carry out one's duty. Lord Chaitanya also entrusted his missionary work to his devotees and assured them of his protection against the onslaught of the material influence. The path of spiritual life is stated in the Vedas to be like the edge of a sharpened razor. A little inattentiveness may at once create havoc and bloodshed, but one who is completely surrendered soul, always seeking protection from the Lord in the discharge of his entrusted duties, has no fear of falling into material contamination. От постоянного общения с падшими обусловленными душами обыкновенный браман может лишиться брахма-теджеса, своего браманического могущества. Страшась подобного падения, Брахма, лучший из браманов, молит Господа о защите. Это должно послужить предостережением для каждого, кто идет по пути духовного развития. Тот, кто недостаточно надежно защищен Господом, может пасть, сойдя с этого пути. Вот почему все мы должны постоянно молить Господа о том, чтобы Он защитил нас и благословил на выполнение нашего долга. Yosava Bhadra Karuno Bhagavan Vivrida Prema Smitena Nayanam Buruham Vijimban Uttaya Vishwa Vijayaya Chano Vishadam Madhya Girapanayatat Purusha Purana. Wow. The Lord, who is supreme and is the oldest of all, is unlimitedly merciful. I wish that he may smilingly bestow his benediction upon me by opening his lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and kindly remove me our dejection by sweetly speaking his direction. Милость Господа, Верховного Живого Существа, старейшего из старых, не знает пределов. Я жду, когда Он благословит меня, открыв свои подобные лотосам глаза и улыбнется мне. Он способен вдохнуть жизнь в мироздание и рассеять наше уныние, милостиво дав нам свои указания. The Lord is ever increasingly merciful upon the fallen souls of this material world. The whole cosmic manifestation is a chance for all to improve themselves in devotional service to the Lord, and everyone is meant for that purpose. The Lord expands himself into many personalities who are either self-expansions or separated expansions. The personalities of the individual souls are his separated. Господь бесконечно милостив к падшим душам, населяющим материальный мир. Материальный космос создан для того, чтобы предоставить всем живым существам возможность исправиться, занимаясь преданным служением Господу, и каждый из нас должен воспользоваться этой возможностью. Господь распространяет себя, давая начало великому множеству экспансий, как личных, так и отделенных. Отделенные экспансии Господа – это индивидуальные души, имеющие личностную природу, а личные экспансии Господа – это Он Сам. The Lord is ever increasingly merciful upon the fallen souls of this material world.
The whole cosmic manifestation is a chance for all to improve themselves in devotional service to the Lord, and everyone is meant for that purpose. The Lord expands himself into many personalities who are either self-expansions or separated expansions. The personalities of the individual souls are his separated expansions, whereas the self-expansions are the Lord himself. The self-expansions are predominators and okay. Господь распространяет себя, давая начало великому множеству экспансий, как личных, так и отделенных. Отделенные экспансии Господа – это индивидуальные души, имеющие личностную природу, а личные экспансии Господа – это Он Сам. Личные экспансии Господа выступают в роли властителей, а отделенным экспансиям отведена роль подвластных, чья функция – обмениваться трансцендентным блаженством с высшим воплощением блаженства и знания. The self-expansions are predominators, and the separated expansions are predominated for reciprocation of transcendental bliss with the supreme form of bliss and knowledge. The liberated souls can join in this blissful reciprocation of predominator and predominated without maturely concocted ideas. The typical example of such a transcendental exchange between the predominator and the predominated is the Lord's Rasa Lila with the gopis. The gopis are predominated expansions of the internal potency. Therefore, the Lord's participation in the Rasa Lila is never to be considered like the mundane relationship between man and woman. It is rather the highest perfectional stage of the exchange of loving feelings between the Lord and the living entities. The Lord gives the fallen souls a chance for this highest perfection of life. Lord Brahmā is entrusted with the management of the complete cosmic show. Therefore, he prays that the Lord bestow his blessings upon him so that he may execute its purpose. Освобожденные души вступают в эти блаженные отношения с Господом, не оскверняя их материальными измышлениями. Лучшим примером такого трансцендентного обмена между властвующим и подвластным является раса лила Господа с гопи. Гопи – это экспансии внутренней энергии Господа, находящиеся на положении подвластных, и потому на игры Господа в танце раса ни в коем случае нельзя смотреть как на плотские отношения между мужчиной и женщиной. Эти игры – самое высокое и совершенное проявление обмена эмоциями между Господом и живыми существами. Could do one more, I guess. Maitreya Vacha. Swasam Bhavan Nishamayaivam Tapo Vidya Samadhibi Yavan Manovachashutva Vidarama Sa Kinatovat. Maitreya said, O Vidura, after observing the source of his appearance, namely the personality of Godhead, Brahma prayed for his mercy as far as his mind and words could permit him. Thus, having prayed, he became silent, as if tired from his activities of penance, knowledge, and mental concentration. Мудрец Майтрея сказал: «О Видура, когда Брахма увидел причину своего появления на свет, личность Бога, он стал молить Господа о милости, вложив в эти молитвы весь свой ум и все свое красноречие. Завершив молитвы, он умолк, словно устав от аскетических подвигов, попыток познать себя и медитации». Brahma's enlightenment and knowledge was due to the Lord sitting within his heart. After being created, Brahma could not ascertain the source of his appearance, but after penance and mental concentration, he could see the source of his birth, and thus he became enlightened through his heart. The Lord is therefore called Chaitya Guru, spiritual master sitting in the heart. The spiritual master outside and the spiritual master within are both representations of the Lord
unless one is such a bona fide representation of the Lord, one cannot claim to be a spiritual master. Lord Brahma had no opportunity to take the help of a spiritual master from outside, because at that time Brahma himself was the only creature in the universe. Therefore, on becoming satisfied by the prayers of Brahma, the Lord enlightened him about everything from within. The Lord is so kind that he always prepared to help the living entity attain spiritual enlightenment if he simply concentrates his mind to find out the source of his existence. Брахма получил знания изнутри от Господа, который находится в его сердце. Появившись на свет, Брахма не смог обнаружить того, кто его породил, но с помощью аскезы и медитации он обрел совершенное знание, получив его из сердца. Духовный учитель, действующий извне, так же, как и духовный учитель в сердце, являются представителями Господа. Человек, не связанный с этими истинными представителями Господа, не имеет права называть себя духовным учителем. У Господа Брахмы не было возможности получить помощь от духовного учителя извне, поскольку в то время он был единственным существом во Вселенной. Поэтому Господь, довольный молитвами Брахмы, изнутри открыл ему знания обо всем сущем. All right. Thank you again very much. Thank you very much. Thank you, Gurudev. Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. Any questions or comments? У кого-то есть вопросы, комментарии? Я хотела поделиться. Мне очень понравилось сравнение, когда говорили про иллюзию, про дерево перевернутое. То есть, ну, дерево — это известный пример. А я никогда не слышала про поддельные деньги, фальшивые. И мне это очень запомнилось, и, ну, как бы лучше раскрыло мою иллюзию. Vrindavati Gopi wants to share that she liked very much the comparison of the material world to the fake money, although she heard the comparison to the tree reflected in the water, but had never heard the comparison to the fake money. So it helped her understand it deeper. Yeah, good idea. Prabhupada gave that example. So. Шрила Прабхупада давал этот пример про фальшивые деньги. Okay. Anything else? Кто-то хочет что-то еще добавить? Starting to get warm in the Holy Land. Yeah, a little bit. All right. Harinami Vakevalam. Kaluna Steva Nasteva Kazneva Gatiranyata. In this Kali Yuga, there's no other way, there's no other way, there's no other way. Not by mental speculation, not by Jnana, not by karma. Can one know the Supreme? Only by the holy name of the Lord. Gauranga, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Рама, Рама, Харе Харе. Bye bye.